Hello everyone, welcome to Smart Studies, your one stop channel for teaching concepts if you are preparing for GTET, CTET, or any state TET exam. So get ready to learn with clarity and confidence because at Smart Studies, we believe that smart learning leads to smart teaching. So without wasting much time, let's get started. Our today's topic is social and emotional development. Now, what is meant by social development? Let's read what is given here. Social development means learning to live and adjust with others, that is, with family, teachers, and peers. Now, what is social development? From the definition, you all must have understood it. So, social development means learning how to get along with other people. It's about sharing, helping, behaving well in a group. दुसऱ्या वांगडा कशें उलप वागप हें जेन्ना एका भुरग्याक कळटा तेन्ना आमी म्हणपाक शकता की ताचें सोशल डेव्हलपमेंट जाला. सी इमोशनल डेव्हलपमेंट. Emotional development refers to learning to understand, express, and control one's emotions in a healthy way. आता हाजो अर्थ कितें? इमोशनल डेव्हलपमेंट मीन्स लर्निंग टू अंडरस्टँड युअर ओन फिलिंग्स. जशें भुरग्याक कळटा केन्ना सॅड जावप, केन्ना हॅपी जावप, म्हणजे केन्ना रिएक्ट करप. वेन टू शो सॅड फिलिंग्स ऑर वेन टू बी हॅपी हें भुरग्याक कळपाक लागता. म्हणजे आमी म्हणपाक शकता की ताजें इमोशनल डेव्हलपमेंट जालें. सो जेन्ना एक भुरगो सोशली आनी इमोशनली बरो डेव्हलप जाता तेन्ना तो कॉन्फिडंट आनी बॅलन्स्ड जो पर्सन आसा तो जावपाक पावता आनी सगळ्या वांगडा तो बऱ्या तरेन मिक्स जावन रावता. Now let us see stages and their features. So first stage is infancy, which is from 0 to 2 years. So it moves from dependence to trust, learns love, security, and affection through parental care, begins social contact by smiling and responding to familiar people. आता इन्फेन्सी जी स्टेज आसा ती कशी असता? एट दिस स्टेज अ बेबी स्लोली लर्न्स टू ट्रस्ट द पीपल हू केअर फॉर हिम. सो मातसो मातसो हळूहळू तो आपल्या जे सराउंडिंगान लोक आसा तांकां तो ट्रस्ट करपाक लागता. सो ह्या स्टेजीन किंवा ह्या एजीच्या भुरग्या भितर ट्रस्ट निर्माण जाता. सो बेबी स्टार्ट्स फिलींग लव्ड. भुरग्याक सेफ फील जाता त्या लोकां जेन्ना तो भोंवतणी आसता ऑर त्या भुरग्याक कम्फर्टेबल फील जावपाक लागता अरावंड हीज पीपल. मागीर भुरगो सोशली कनेक्ट करपाक लागता तेंच्या वांगडा. तो सोशली कसो कनेक्ट करपाक लागता? सो ती दिसली की तो मुडगटून दाखयता, तांकां हांसपाक लागता. सो दिस इज हाव दी चायल्ड स्टार्ट्स कनेक्टिंग विथ पीपल around him. Okay, let us see next stage. So next stage is early childhood, which is from 2 years to 6 years, so known as play years. So this stage, which is early childhood, which is from 2 years to 6 years, questions अशे येता की which stage is known as play years. So त्यांना खबर असपाक जाय early childhood, which is from 2 years to 6 years. So whenever this topics of stages येतानी, please note down all of these things because these things are very important. Child learns self-control, cooperation, and initiative, starts identifying with adults and imitating their actions, begins to form friendships, and learns sharing and group play. तर ह्या स्टेजीक प्ले इयर्स म्हणटा बिकॉज ह्या एजान भुरग्याक चड खेळपाक आवडटा. दे स्टार्ट लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज. They slowly start learning self control, like how to control or manage their behavior, and cooperation, like working or sharing their things with their friends,
भुरग्यांक ते आपल्या वांगडची जी भुरगीं आसा आपली फ्रेंड्स आसा तांच्या वांगडा थिंग्स शेअर करपाक शिकता. सो दे ऑल्सो मेक फ्रेंड्स अँड एन्जॉय प्लेइंग विथ दे ग्रुप. So this was early childhood stage, which is from 2 years to 6 years. So the stage is, I'm repeating this again and again. The stage is also known as play years. Next stage is middle childhood, which is from 6 years to 12 years. Let's see what is given here. Develops concept of self, learns to say I and you, understands group roles and social rules, experiences emotions like pride, shame, jealousy, and empathy. Family and school become major agents of socialization. In this stage, children start to understand themselves better. सो 6 वर्साची ते 12 वर्साची जी भुरगीं आसा, इफ यू सी दॅम, जाल्यार दे स्टार्ट टू अंडरस्टँड देमसेल्व्स इन अ बेटर वे. सो ह्या वयाची जी भुरगीं आसा ती गटांनी खेळपाक शिकता. दे लर्न अबाउट रुल्स, खंयच्या गेमीचे रुल्स शिकता. त्या पयलींची जी स्टेज आसा अर्ली चायल्डहूड, ते दॅट इज फ्रॉम 2 years to 6 years. त्या एजीच्या भुरग्यांक गेमीचे रुल्स अँड ऑल दे वोंट अंडरस्टँड इट दी वे जी मिडल चायल्डहूड एजीची भुरगीं आसा तांकां रुल्स जे आसा, टीम वर्क आसा, ते सगळे बऱ्या तरेन अंडरस्टँड जाता. सो दे एक्सपिरियन्स मोर कॉम्प्लेक्स फिलिंग्स लायक प्रायड, जेलिसी अँड एम्पथी. दुसऱ्यांची भावना समजून घेवपाक लागतात ती. सो ह्या वयाची जी भुरगीं आसा, तांचे स्कूल, तांची फॅमिली प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. वाय? बिकॉज ह्या स्टेजीचो जो भुरगो आसा तो स्वताक समजोवपाक लागता, आनी तो जेन्ना स्वताक समजोवपाक लागता तेन्ना ताची जी फॅमिली आसा, ताचे पेरंट्स, इवन टीचर, his peers plays very important role. Next is adolescence, which is from 12 to 18 years. So search for identity and independence. Peer influence is strong. Learns moral values, cooperation and empathy. Emotional changes due to puberty, self consciousness, mood swings. आता हाजो अर्थ कितें? सो टिनेजर्स जी एज आसा, अडॉलसन्स, इट इज फ्रॉम 12 years to 18 years. सो टिनेजर्स बिगीन टू डिस्कवर हू दे आर, आनी ह्या वयाच्या भुरग्यांक आपूण इंडिपेंडंट जावचें अशें दिसता. म्हणजे तांकां कोणूच नाका, तुमचे सजेशन्स नाका आसता, आवय बापायचे सजेशन्स नाका आसता, तूं म्हाका सांगनाका, आपल्याक खबर आसा कितें करपाचें कितें ना, आपूण आपले डिसिजन्स घेतलो अशें भुरगीं ह्या एजीची खूब म्हणटात. सो ते कित्याक लागून? बिकॉज ह्या एजीच्या भुरग्यांनी इंडिपेंडंट जावचें अशें दिसपाक लागता. तांकां फ्रेंड्स चड इम्पॉर्टंट दिसपाक लागता. सो दॅट इज वॉट इज पियर इन्फ्लुएन्स इज स्ट्रॉंग. सो फ्रेंड्साचो ह्या एजीर जो आसा तो इन्फ्लुएन्स चड आसता, अँड दे पियर स्ट्रॉंगली इन्फ्लुएन्स दे चॉयसीस. तांकां रायट रॉंग हे ह्या भितरले फरक कळपाक लागता. आनी ड्युरींग प्युबर्टी ऑल्सो दे एक्सपिरियन्स इमोशनल अप्स अँड डाउन्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्स्टंट तांचे मूड स्विंग्स आसता. आत्तां बरी आसता म्हटल्यार आत्तां मूड स्विंग्स जाता, क्लेंची वागपाक लागता. नेक्स्ट, एजंट्स ऑफ सोशलायझेशन. फॅमिली फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट, teaches love, discipline and values. आता सोशलायझेशन म्हणजे एक प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न्स values, customs, social skills which are needed to live in society. आता एजंट्स ऑफ सोशलायझेशन म्हणजे कितें? एजंट्स म्हळ्यार लोक किंवा इन्स्टिट्यूशन्स जी ह्या सोशलायझेशनचो प्रोसेस आसा तातूंत भुरग्याक सोशलायज करपाक हेल्प करता. जशें फॅमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, मास मिडिया, कम्युनिटी, society, etc. So these agents together help a child become a responsible,
emotionally balanced and socially adjusted person. Let us look at the main agents one by one. So first one, as I had read, was family. Family is considered as the first and most important agent of socialization in a child's life. तो फर्स्टूच भुरगो डायरेक्ट भायर वचना. So तो पयलीं तो आपल्या पेरंट्सा वांगडाच आसता. ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय हीज फॅमिली मेंबर्स. सो तो फॅमिली तेका लागून आमी फर्स्ट आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट एजंट ऑफ सोशलायझेशन कन्सिडर करता. तर कित्याक आमी फॅमिली फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टंट एजंट ऑफ सोशलायझेशन म्हणटा, कित्याक फॅमिली भुरग्याक लव, डिसिप्लीन, मॅनर्स, मोरल व्हॅल्यूज शिकयता. सेकंड इज स्कूल. Introduces rule, cooperation, and teamwork. School teaches children to follow rules, work in groups, and respect others. Uh, Schools help in developing social and learning skills of the child. So, ताका लागून school जे आसा is also another important agent of socialization. Third one is peer group. Builds confidence and teaches adjustment and equality. तर पियर ग्रुप कितें करता, फ्रेंड्स जे सेम एजीचे आसा ते भुरग्याक कॉन्फिडन्स गेन करपाक हेल्प करता. भुरगो शेअरिंग, एडजस्टमेंट, इक्वॉलिटी ह्यो सगळ्यो गोश्टी शिकता. अँड पियर्स ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग सोशल इंडिपेंडन्स. फोर्थ वन इज मास मीडिया. इन्फ्लुएन्सेस थिंकिंग, व्हॅल्यूज अँड बिहेवियर. तो मास मीडिया कितें करता, मास मीडिया म्हणजे कितें, इट इन्क्लूड्स टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल अँड सोशल मीडिया. सो mass media shapes thinking, habits, and opinions. Sometimes it can also influence children's behavior and values, both positively and negatively. आणि ह्या आमी आतां खूब पळयता की भुरगो ल्हान म्हणजे भुरगो आतां मोबायल नासतना जेवच ना. सो भुरग्याक आनी कितें तो मोबायलार पळयता, युट्यूबार पळयता, ते तातूंत तो इन्फ्लुएन्स जाता. ताच्या बिहेवियरान कितें ना कितें चेंजीस येताच. सो मास मीडिया शेप्स थिंकिंग, habits, and opinions of the children. Next is community and society. Shapes beliefs, culture, and social roles. Community and society is the larger group of people we live among, right? So community and society helps us in learning beliefs, customs, traditions, and social roles. It also builds a sense of belonging and responsibility towards others. So ह्यो गोष्टी ज्यो आसा त्यो आमी कम्युनिटी आनी सोसायटी कडच्यान शिकता. Now lastly we are going to discuss about educational implications. आता टिचरीक हे सगळें कशें गृहीत करून शिकोवपाक जाय भुरग्यांक. So helps teachers understand students' emotions and behavior, enables better classroom management, promotes healthy relationships and cooperation, supports mental health and moral education. So when teacher understands emotions, they can handle classroom problems calmly and create a positive environment. So ताका लागून social development and emotional development जे आसा, these two are very important factors. Why? Because हे जेन्ना टिचरीक कळपाक लागता भुरग्याचे कशें how he's dealing with his emotional, तेजे कशें सिच्युएशन आसा इमोशनली ऑर सोशली, तातून भुरगी टिचर जी आसा ती इजिली क्लासरूम प्रॉब्लेम्स जे आसा ते हँडल करपाक शकता आनी शी कॅन क्रिएट अ पॉझिटिव्ह एन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन. So that's all for our today's video. I hope you have found this explanation helpful and easy to understand. If you enjoyed the video, don't forget to like, share, and subscribe to Smart Studies for more educational videos.
Do share your thoughts and questions in the comments. Until next time, keep learning, keep growing, and keep teaching smartly.